găsit la PoliTech! Sunt Alexandra Marian și începem împreună o nouă ediție. OpenAI a lansat la finalul lui septembrie noul său model audio-video generativ, Sora 2, cu capacitatea de a produce videoclipuri realiste, sincronizate cu sunet și de a integra utilizatorul prin funcția Cameo. Deocamdată, Sora 2 este disponibil doar utilizatorilor din Statele Unite ale Americii și Canada, prin invitație și doar pe iOS. Extinderea către Europa este planificată, dar fără dată clară comunicată. Până atunci vă puteți familiariza cu Sora 2 la PoliTech. 1 year ago, Sora 1 redefined what was possible with moving images. Today, we're announcing the Sora app, powered by the all-new Sora 2. It's the most powerful imagination engine ever built. And it's packed with new features. I'll pass it to Bill for more details. Now every video comes with sound. Sora 2 is also the state-of-the-art for motion, physics IQ, and body mechanics, marking a giant leap forward in realism. And we're introducing Cameo, giving you the power to step into any world or scene and letting your friends cast you in theirs. On the path to AGI, the gains aren't just about productivity. It's about creating new possibilities. It's also about creativity and joy. 1, 2, 3, 4. That's why we're launching Sora 2 inside the Sora app, allowing everyone to push the limits of their imagination and create in ways we never thought possible. Sora 2, noua versiune a generatorului de video bazat pe inteligență artificială a celor de la OpenAI, aduce îmbunătățiri majore în realism vizual, sincronizare audio-video și construcție narrativă pe mai multe cadre, afirmă specialiștii care au analizat noua variantă. Aplicația asociată, disponibilă inițial doar pe iOS și în regim de invitație în Statele Unite ale Americii și Canada, permite utilizatorilor să creeze, să remixeze și chiar să apară în clipuri generate cu inteligență artificială folosind texte sau imagini. OpenAI a introdus controale dedicate pentru siguranță, verificare identității și trasabilitatea conținutului, în timp ce materialele inspirate din francize sau stiluri vizuale existente pot apărea în rezultate dacă nu sunt blocate explicit. Compania a stabilit reguli stricte privind generarea de persoane reale. Acestea nu pot fi create decât dacă și-au oferit consimțământul și au trimis o verificare de tip Cameo. Măsura urmărește să asigure control deplin asupra modului în care indivizii pot fi reprezentați în conținut cu inteligență artificială. Of course, the big feature here is audio generation. This is the first Sora model that simultaneously generates both video along with audio. And it's a very general purpose system. You can generate dialogue in a variety of languages, spanning multiple speakers. You can generate sound effects and even soundscapes. We're really excited for you guys to get your hands on this model, but there's one feature above all else that we're really pumped about. It's a new feature called Cameo, and it's unique to Sora 2. The way it works is by observing a short clip of, say, me, Rohan, or Thomas. You can then take that individual and insert them into any Sora-generated environment. You just saw a few examples with me and Sam in the previous video, but this is a very general purpose capability that emerges from our world simulation models. The way it works is that ultimately, by just observing any clip of not even a human, but even a pet or an object, the model understands it really deeply and then can inject it into any prompt as if it were just another text token. Aplicația asociată Sora 2 ar urma să fie similară TikTok. Potrivit informațiilor disponibile până acum, va exista un meniu lateral. Utilizatorii vor putea aprecia clipurile, să comenteze și să remixeze videourile. Prin intermediul lui Sora 2, utilizatorii vor putea crea clipuri generate cu inteligență artificială de până la 10 secunde lungime.
Producătorul german de automobile Mercedes-Benz dezvoltă o baterie care ar urma să dețină recordul autonomiei, 1000-1200 de kilometri după o singură încărcare. Aceasta ar fi deja în teste, spun specialiștii din domeniu. Ținta este ca în 2029 sau 2030 să ajungă pe șosele primul autoturism echipat cu astfel de baterie, solid state. Mobilitatea autoturismelor electrice ar putea să fie mult schimbată și asta datorită unui proiect dezvoltat de producătorul german de automobile Mercedes-Benz, care este aproape să scoată pe piață bateria solidă pentru autoturisme electrice, care ar duce autonomia mașinii până la un record de 1200 de kilometri după o singură încărcare. The German automaker is putting solid-state battery technology to the ultimate test, and the results are frankly staggering. A lightly modified Mercedes-Benz EQS test vehicle, equipped with a next-generation lithium metal solid-state battery, just completed an extraordinary journey from Stuttgart, Germany, through Denmark, all the way to Malmö, Sweden. The total distance covered? A whopping 749 miles. And here's the kicker. It did it without a single charging stop. This isn't a simulation or a lab test. This is a real-world achievement proving the technology is ready for the road. The EQS even surpassed the previous record set by the futuristic Vision EQXX and arrived in Malmö with an impressive 85 miles of range still left in the battery. This incredible feat is part of a comprehensive validation program. Mercedes is testing this technology under real-world conditions across different climates and terrains to accelerate its path to series production. So, what's the secret sauce here? This is Formula One tech trickling down to passenger cars. The solid-state battery system was developed in close collaboration with Mercedes-AMG high-performance powertrains, the same minds behind their F1 dominance. The cells themselves come from the US-based manufacturer Factorial Energy. A key innovation is the use of pneumatic actuators in the battery pack. These respond to the natural volume changes in the cells during charging and discharging, ensuring flawless operation and longevity. This tech allowed Mercedes to pack 25% more usable energy into a battery that's the same size and weight as the standard one in the EQS. Markus Schaefer, the chief technology officer at Mercedes-Benz, put it this way: "The solid-state battery is a true game changer for electric mobility." Prototipul a fost echipat cu celule solid state pe bază de litiu-metal dezvoltate împreună cu Factorial Energy. Față de acumulatorii lition actuali, noul pachet stochează cu circa 25% mai multă energie, fără creșteri de greutate sau dimensiuni. Totodată folosește actuatoare pneumatice pentru a menține presiunea optimă în timpul ciclurilor de încărcare, un detaliu ce îmbunătățește atât siguranța cât și durata de viață. Această direcție arată că Mercedes nu renunță la tradiție, ci caută echilibrul între inovație și moștenire. Managementul producătorului german de automobile a confirmat deja că motoarele V12 vor rămâne în ofertă și în anii 2030, semn că marca mizează simultan pe autonomie, dar și pe emoția condusului. Mercedes-Benz just smashed records with a jaw-dropping long-distance test. Their EQS, powered by a cutting-edge solid-state battery, drove an incredible 1,205 kilometers, that's 748 miles, on a single charge. No stops, no recharging, just pure electric performance from Stuttgart, Germany, through Denmark, all the way to Malmö, Sweden. And here's the kicker. It still had 137 kilometers of range left when it arrived. This isn't just a lab experiment. Mercedes-Benz is proving solid-state batteries are ready for the real world. This lightly modified EQS, equipped with a lithium metal solid-state battery, outdid the previous record set by the Vision EQXX by 3 kilometers. Talk about pushing boundaries. So, how did they do it? This beast of a battery was developed with Mercedes-AMG high-performance powertrains, yep, the same Formula One tech wizards in Brixworth, UK, and paired with high-tech lithium metal cells from Factorial Energy in the US using their FEST technology. The battery's 25% higher energy content, clever pneumatic actuators to handle cell volume changes, and passive airflow cooling keep it efficient and reliable, all while matching the size and weight of the standard EQS battery. This epic drive wasn't just a flex, it's part of Mercedes-Benz's hardcore validation program. From digital simulations to real-world road tests across different climates and terrains, they're making sure this tech is ready for prime time.
Tehnologia bateriilor cu electrolit în stare solidă este tot mai mult vehiculată ca soluție la actualele obstacole ale vehiculelor electrice în fața reticenței cumpărătorilor, care vor autonomii mai mari, timp de încărcare redus și o rezistență în timp a celulelor. Mai multe companii din Europa, China și Japonia au dat ca termen anul 2028 pentru lansarea în producția de serie a primelor modele echipate cu această tehnologie. China a făcut un pas major în domeniul energiei verzi, testând cu succes cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, un prototip asemănător unui dirijabil, capabil să genereze 1 megawatt de energie. Gigantul aerian, cu o înălțime echivalentă unui bloc de 13 etaje și o lățime cât un teren de basket, a fost testat cu succes în deșert și ar putea intra în producție de serie începând cu anul viitor. O bancă uriașă de energie este una dintre descrierile pentru turbina eoliană zburătoare S1500, testată cu succes în deșertul Gobi de chinezi. Spre deosebire de turbinele eoliene clasice ancorate pe sol, turbinele aeropurtate plutesc în carcase umplute cu heliu, care ridică generatoarele în atmosferă, energia produsă fiind transmisă la sol prin cabluri rezistente. You are now looking at the world's most powerful flying wind turbine, launched in western China. This enormous airship-like machine, roughly the size of a basketball court and as tall as a 13-story building, has just made history. Suspended high above the Gobi Desert in Xinjiang, it became the first turbine of its kind to generate 1.5 megawatts of electricity during a test flight. That is enough to power nearly 1,500 homes at once. And here's the part that has energy scientists stunned. This airborne giant is expected to generate far more power than ground-based wind turbines because high-altitude winds are stronger, faster, and more stable than anything near the surface. For decades, researchers have dreamed of tapping into this immense skyborne resource. Most called it impossible. Yet now, China's S1500 has turned that dream into reality. For the first time, the sky itself has become a reliable, mobile power plant. And the machine leading this revolution has a name, the S1500. But it also raises big questions. Could this flying turbine really replace traditional ground-based wind farms? Will its costs be lower? Or could the advanced technology make it more expensive? And perhaps most importantly, how safe is it to operate a massive power plant floating in the sky? When you think of wind turbines, you probably imagine rows of tall white towers dotting hillsides or standing offshore in the ocean. These towers can be over 100 meters tall, their blades sweeping across an area larger than a football field. They're engineering marvels, but they come with limitations. At ground level, wind speeds rise and fall with the weather, the terrain, and even the time of day. Engineers know a simple truth. Power is proportional to the cube of wind speed. That means if wind speed doubles, energy output increases by a factor of 8. But at 10 or 20 meters above the ground, winds are weak and unreliable. Even at the tip of a turbine blade 100 meters up, the wind is still just a fraction of what blows higher in the atmosphere. Several kilometers above, winds are 2 to 3 times faster and dramatically more stable. This is the jet stream, a river of energy constantly flowing above us. For decades, scientists have looked up at those winds and asked what would happen if we could capture that power. The energy potential is staggering, enough to supply humanity's needs many times over. But building towers tall enough to reach those winds is impossible. That's where airborne wind power comes in. Spre deosebire de turbinele tradiționale, modelul S1500 nu necesită ridicarea unui turn sau o fundație clasică. Acest lucru reduce consumul de materiale cu 40% și costurile cu energie electrică cu 30%. Întreaga unitate poate fi mutată în câteva ore, fiind potrivită pentru deșerturi, insule și situri miniere, spun inginerii care au dezvoltat acest prototip. S1500 are o aripă principală și o aripă inelară, care împreună formează un canal gigant. În interiorul acestui
acestui canal se află 12 seturi de turbine generatoare, fiecare cu o putere nominală de 100 de kW. Aceste rotoare captează vânturile constante de la altitudine mare și le transformă în energie electrică. Energia este apoi transmisă la sol printr-un cablu de ancorare. China's S-1500 is the world's first megawatt-class airborne wind turbine system. Developed by Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, it represents a leap forward in renewable energy design. The machine itself looks like something out of science fiction. Measuring 60 meters long, 40 meters wide, and 40 meters high, it resembles a hybrid of a Zeppelin and a futuristic aircraft. At its heart is a massive airbag and ring-wing structure, creating a giant duct. Inside this duct sit 12 turbine generator sets, each rated at about 100 kilowatts. Together, they deliver 1.5 megawatts of power, making this not just an experiment, but a serious power plant in the sky. The S-1500 floats, using lighter-than-air gas tethered to the ground by strong mooring cables. But those cables aren't just ropes. They're lifelines. They hold the turbine in place and transmit the generated electricity down to Earth. This combination of flight and tether transforms the S-1500 into a floating energy station, anchored but airborne, mobile yet stable. Its maiden test flight took place in September 2025 at the Naomao Lake Base in Hami, Xinjiang, a region known for its harsh deserts and punishing winds. From September 19th to 21st, the S-1500 endured everything engineers could throw at it. Assembly under Gobi conditions, pressure maintenance, day and night strong wind release, and retraction tests. Against all odds, it succeeded. Energy scientists around the world were stunned. A concept long stuck in the realm of theory had finally left the drawing board. So, how does it work? At its core, the S-1500 is an airborne wind energy system. The idea is simple: float a wind turbine into higher, more powerful winds and harvest the energy. But making that idea real is anything but simple. The airship itself acts as the support structure, holding the turbines aloft. Inside the ducted body, wind rushes through at high speed, spinning multiple turbine rotors. These rotors drive lightweight generators, producing electricity on board. The power is then fed into a high-voltage transmission line woven into the mooring cable. This cable carries the current safely down to the ground, where it's converted and fed into the local grid or stored in batteries. Why go airborne? Because at 500 to 1,000 meters above ground, winds are much faster and far more stable than on the surface. On average, the energy density is 2 to 3 times higher. Energia produsă de turbine este transmisă la sol printr-un cablu, o metodă inspirată de proiectele originale din 1957. În timp ce există îngrijorări cu privire la siguranța cablului pentru avioane, inginerii consideră că S-1500 poate fi utilizată temporar în zonele afectate de calamități, de exemplu, furnizând electricitate pentru operațiuni de urgență și salvare. Obiectivul următor al echipei este o turbină și mai mare care să opereze la 10.000 de metri altitudine, unde energia vântului poate fi de peste 200 de ori mai mare decât la nivelul solului. Astfel de turbine ar putea funcționa aproape constant cu un factor de capacitate apropiat de 100%, oferind energie regenerabilă fără a depinde de condițiile meteorologice. Dragilor, acesta a fost PoliTech de astăzi. Eu sunt Alexandra Marian și vă aștept și săptămâna viitoare.